Good morning, friends. Myself, Shankar Bhanase, Assistant Professor, Department of Mathematics, Suaris College of Engineering, Pandharpur. Today, we are going to discuss a definite integral and its applications. Again, one of the important unit of CET. Weightage of this unit is 4 to 6 marks. That means for a CET exam, 2 to 3 examples are there on this unit: definite integral and its applications. सीईटी जर कन्सिडर केलं तर इंटिग्रेशन या बीट साठी टोटल 9 to 10 मार्क्स म्हणजे 9 ते 10 मार्क आहेत. म्हणजे 5 एक्झाम्पल्स हे कंपल्सरी इंटिग्रेशन वरती असणार आहेत. त्यातलं आपण इंटिग्रेशन इनडेफिनाइट इंटिग्रल आपण लास्ट 2 सेशन्स मध्ये बघितलंय. नाउ in this today's session we are going to discuss the definite integral and its application, which is also this unit is also having the weightage, that is 2 to 3 examples, means 4 to 6 marks weightage is there for this unit. Okay, shall we start now? First part we'll see the definition. Let phi of x is a primitive or antiderivative function of f of x defined on an interval, closed interval ab, defined on a closed interval ab. D by dx of phi of x is equal to f of x. Then the definite integral f of x over the interval ab is given by integral over a to b f of x dx is defined as phi of b minus phi of a. That is integral over a to b f of x phi of b minus phi of a is called definite integral over the interval a to b, and this is also called as Newton's Leibniz formula. Okay, now the a and b, the upper value and the lower value, that is called the upper limit of a is called the lower limit of integration and b is called the upper limit of integration. Interval a to b is called interval integration. Okay, the interval closed interval ab is also known as the range of the integration. Every definite integral has a unique value. This thing we have to remember. Okay, this is the definition of the definite integral. Okay, hope we know that this definition of the definite integral. Just for indefinite we have to keep the finite limits for the x. That means it is called the definite integral. Okay, let's go for the next point. Properties of the definite integral, like results of the integration we have seen around 20 results we have seen, and 5 special results, special type of results we have seen at the time of integration. Okay, now similar to that, results plus these are the properties of definite integral that we have to consider. Definite integral, that properties we are supposed to consider. Okay, first one, integral over a to b f of x is equal to integral over a to b f of t dt. That means this variable is a dummy variable. X varies from a to b means t varies from a to b, no problem. We can replace any variable. We can replace that x by any variable. It will not be changed. That a and b should be same. Next, second, a to b f of x dx is equal to, suppose I want to change the limit. Integral is over a to b, then I want to suppose make it b to a. That at that time the value of the sign of the integral will change. Minus sign we have to give. At the time of the changing the limit, we have to give the sign as negative sign. This is the property number 2. Property number 3, a to b f of x dx is equal to, we can write it as a to c f of x dx plus c to d f of x dx, as this c lies between a to b. सपोज माझा इंटिग्रल आहे 1 ते 4 मध्ये आहे माझा इंटिग्रल, तर मी तो स्प्लिट करू शकतो कसा, 1 ते 2 पहिला इंटिग्रल प्लस 2 ते 4 दुसरा इंटिग्रल. येते लक्षात? मग सपोज माझा जर इंटिग्रल असा आहे 1 ते 4 मध्ये माझा इंटिग्रल आहे, मी इथले 3 व्हॅल्यू एक्झिस्ट करू शकतो. इंटिग्रल ओव्हर 1 to 3 and integral over 3 to 4. The value will not be changed.
इंटिग्रल ओव्हर 1 to 4 मी कसा स्प्लिट करू शकतो 1 to 3 आणि 3 to 4 या फॉर्म मध्ये तुम्ही तो लिहू शकताय. दॅट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 दॅट C शुड बी लाइज बिटवीन A to B. म्हणजे 1 ते 4 मध्ये हा 3 नंबर लाइज करतो. ओके. नेक्स्ट फोर्थ वन इंटिग्रल ओव्हर A 0 to A f of x dx is equal to integral over 0 to A minus x dx. This is one of the important property of a definite integral. Property can be used when the lower limit is 0. It is generally used to complicated integrals whose denominators are unchanged when the x is replaced by a minus x. Denominator should be unchanged when x is replaced by a minus x. ओके, अशा प्रॉब्लेमला हे प्रॉपर्टी यूज करायचं आहे. मी सांगितलं इट इज अ व्हेरी युज्ड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड इंटिग्रल्स. म्हणून इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही a च्या ठिकाणी x च्या ठिकाणी a minus x put up करू शकता. That is the property. And last one, fifth property, minus a to f of x dx is equal to integral over 0 to a f of x plus or minus f of minus x dx. तुम्ही असा लिहू शकता. काय करायचंय, मायनस a to a असेल तर x च्या ठिकाणी तुम्ही 0 to a पासून सुरुवात करू शकताय, तो f of x असेल प्लस f of minus x dx या फॉर्म मध्ये तो तुम्ही स्प्लिट करू शकता. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट वन, इन स्पेशल केस मायनस a to a f of x dx. दिस इज मागाशीच आहे ते स्पेशल केस मध्ये घेतलं. एकदा त्याची व्हॅल्यू 0 असू शकते किंवा 2 टाइम्स इंटिग्रल ओव्हर 0 to f of x dx असू शकते. आताची जो इंटिग्रल घेतला होता आपण मायनस a to a चा फिफ्थ नंबरचा f of x dx, त्याची आपण काहीतरी व्हॅल्यू दिली 0 to a f of x प्लस मायनस ऑफ f of minus x dx. त्याच्या अशा दोन व्हॅल्यूज येऊ शकतात. फर्स्ट वन, दिस वन, 2 इंटिग्रल ओव्हर 0 to a f of x dx when f of x is a even function. हा जर f of x इवन फंक्शन असेल तर. व्हॉट इज इवन फंक्शन? जर तुम्ही x च्या ठिकाणी मायनस x लिहिला आणि फंक्शन नॉट चेंज राहिला तर x स्क्वेअर मध्ये जर तुम्ही x च्या ठिकाणी मायनस x ठेवलं तर तो परत x स्क्वेअरच येणार. दॅट इज द इवन फंक्शन. cos x is a even function. sec x is a even function in that way. Okay, for such integrals minus a to a, directly we can write 2 times integral of 0 to a f of x dx, and the value of the integral directly we can write 0 if f of x is a odd function. Odd function example, x cube, x raised to 5. Next, sin x is an odd function. Next, tan x is also an odd function. Tan x is also the odd function. This property is generally used when the integrand is either even or odd functions. Obviously, we are getting some value for even and odd function. E raised to x, we can't say whether it is a even function or odd function. For this such types of integral, no need to use this property. Okay, let's go for the sixth one. Integral of 0 to a f of x dx. 0 to 2a will be there. Then how to split the integral? First 0 to a f of x dx plus 0 to a again. But at the time of second integral, we have to replace this x by 2a minus x. At the time of that value, we have to replace it by 2a minus x. Okay. In particular, again 0 to 2a f of x dx, the value will be 0. If f of 2a minus x is equal to minus f of x, and its value is 2 times integral over 0 to a f of x dx. If f of 2a minus x dx, f of 2a minus x is equal to f of x. This is the particular case. No need to consider this one. Just we have to remember this property. Okay. Seventh one, integral over a to b f of x dx is equal to integral over a to b. Same like the a minus x property. We can replace that value by now addition of these two, a plus b. But the value of the limit will not be get changed. The value of the limit will not be get changed. A to b f of a plus b minus f. Value of the integral will not be changed. 8. Integral over 0 to a x f of x dx is equal to half a integral over 0 to a f of x dx if
f of a minus x is equal to f of x. We can write, we can eliminate this x directly when take a common outside, half multiplication, and one more condition, if you replace in the place of x by a minus x, the function becomes as it is, then we can write this value. Ninth one, if f of x is a periodic function with the period capital T, then 0 to n of t f of x dx is equal to n times 0 to t f of x dx. This is the property number 9. Just we have to remember our property number from uh, first to 6, first to 6th property. Remaining 7, 8, 9, we generally we are not using this these properties, so just remember for 1 to 6 properties. Okay, next the deductions are there from the periodic function. So the deduction are there from the periodic function with the period t. Then this is the, for the plus sign is a to a of n plus t, and f of x dx is equal to n integral of 0 to t f of x dx when n is a positive integer, where n is a positive integer. Okay, first one particular case, if you put a is equal to 0, we will get the first result, just we have seen, and if n is equal to t, n is equal to 1, in this way we will get the remaining the remaining results. Okay, similar 10, 11, 12 are there on the periodic functions. Okay, with the period 1 or maybe f of x is a periodic function with the period capital T, then a to a plus t f of x is independent of a. No need to consider, I already have told you, just remember the properties from 1 to 6. These are the periodic functions properties. If the function is a periodic, then these properties are applicable. 14, integral over a to b f of x dx is equal to, we can write b minus a outside, and we can change the limit as a 0 to 1 f of b minus a into x plus a dx. Okay, this is the property number 4. From property number 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, just these are the properties, sorry, up to 13, these are the properties for the periodic functions. Period means the repeating values. Okay, this is the periodic function. Next, let's go for now examples. Up to this we have seen definition of definite integral we have seen, and next part that properties we have seen of a definite integral. For first to 5, 1 to 5 properties we have to remember, 1 to 6, 7, 8, 9 up to 10, 11, 12, 13 are the, we can say, not much that much important properties these are, so neglect these. 14 one, try to memorize these properties, 14 number, and let's go for the example. Okay, example, first example is that integral over pi by 6 to pi by 4 cosec of 2x, cosec 2x dx is equal to, what will be the value? Now already I have told you, first we should integrate the function, and then we have to substitute the limit, upper limit minus lower limit. Okay, आता बघा मी सॉल्व करतो. हे सॉल्व करण्यासाठी ऑब्वियसली इंटिग्रेशन यायलाच पाहिजे, त्याशिवाय डेफिनेट इंटिग्रेशन येणार नाही. इनडेफिनेट इंटिग्रल झाल्यानंतरच हा पार्ट तुम्हाला सॉल्व करावा लागेल. कोसेक ऑफ 2x च इंटिग्रेशन, व्हाट इज द इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक 2x? इट इज log of cosec 2x minus cot of 2x into, इथं ऍडिशनल x ला 2 आहे त्यामुळे 1/2 log of cosec x minus cot x, cot 2x over the limits pi by 6 to pi by 4. Okay, answer is in the form of log, you will get the answer. Just put the upper limit minus lower limit. Let us see. This is okay, cosec x integration, it is a log of half log of tan x, half log of tan x. Which result they have used here?
which results they have used here, that is integration of cosec is equal to the second in the form of a tan result is there. That result they have used. By using your result also you can calculate. This is our half a constant term. This is our half a constant term. They have used the second result of cosec. Okay, that is a log of tan x. Log of tan x, half log of tan x over the interval pi by 6 to pi by 4. Put these values 1 by 2 log of tan pi by 4 minus log of tan pi by 6. First put the upper limit, that is pi by 4 here, minus the lower limit pi by 6. This is the value. Tan pi by 4 we know the value, it is 1. Log 1 value will be 0 minus tan pi by 6, it is tan pi by 6, it is root 1 upon root 3. Tan pi by 6 root 1 upon 3. Next thing, if you resubstitute the value, you will get the minus sign get cancelled. 1 upon 3 log 1 minus log of root 3 minus get cancelled, log 3 remains. Okay, ह्याला जर तुम्ही log अटॅच केलं तर हे कसं होतं, हे बघा असं येतं मायनस लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 3. मग लॉग ची प्रॉपर्टी यूज केल्यानंतर हे मायनस होणार लॉग 1 मायनस लॉग ऑफ, मग ऑलरेडी एक मायनस आणि तो मायनस होणार प्लस, देयरफॉर log 3 it becomes log 3. Okay, this is the example. First we should know the integration of cosec 2x. Two integrations are there. First one sec x इंटिग्रेशन sec x plus tan x आणि दुसरा tan च्या फॉर्म मध्ये, आणि cosec चे इंटिग्रेशन दोन एक्झिस्ट होतात. एक होतो तो cosec minus cot आणि नंतर tan च्या लँग्वेज मध्ये. ओके, नेक्स्ट 0 to 1 tan inverse of x upon 1 plus x square dx. The second example. Options are pi square by 8, pi square by 16, pi square by 4 and pi square by 32. If you observe that in answer no variable is present, no integration constant is there, 100% it will get eliminated. Okay, आणि आपण x साठी रेंज पुट अप करतोय 0 to 1. x साठी आपण रेंज पुट अप करतोय, याचा अर्थ तिथं रेंज घेतल्यामुळे तिथं हे येणार नाही, व्हेरिएबल कुठलाच x येणार नाही किंवा इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट आन्सर मध्ये येत नाही, नसतच पण तुम्हाला दिसतच क्लिअरली, त्यामुळे ते तिथं असणार नाही. ओके, तेवढं लक्षात ठेवा फक्त. ठीक आहे, लेट्स गो फॉर द एक्झाम्पल नाउ दिस वन. आता थोडंसं ऑब्झर्व करायचं, आपण इंटिग्रेशन मध्ये किती मेथड्स घेतल्या. फर्स्ट स्टँडर्ड मेथड पहिल्यांदा आपण यूज केला. ओके, फर्स्ट घेतली होती स्टँडर्ड मेथड. नेक्स्ट होतं सबस्टिट्यूशन. ओके, त्याच्यानंतर पुढची मेथड घेतली होती पार्ट्स. ओके, त्याच्यानंतर पुढची घेतली होती बाय पार्ट्स, नंतर घेतला आपण पार्शियल फ्रॅक्शन, आणि त्याच्यानंतर स्पेशल टाइपचे इंटिग्रल. ओके, असे एवढे 4 ते 5 मेथड्स आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, एवढे 4 ते 5 मेथड झाल्यानंतर यातली कुठली मेथड इथं अप्लिकेबल आहे हे विचार करायचा. कुठली मेथड अप्लिकेबल आहे तिथे विचार करायचा, कुठली मेथड अप्लिकेबल असेल या एक्झाम्पलला. जर तुम्ही तर tan इनवर्स x बघितला आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो 1 plus x square, बरोबर आहे, 1 upon 1 plus x square, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह इथे प्रेझेंट आहे. याचा अर्थ इट इज एक्झाम्पल ऑफ द सबस्टिट्यूशन मेथड. It is example of the substitution method. We have to put tan inverse of x is equal to t, and after derivative dx upon 1 plus x square is equal to, we will get dt. And after making substitution, obviously these are the limits for x. Now we have to find the limits for t also. First thing, we have to make the substitution for tan inverse of x is equal to t, as it is a substitution example. Now get the value of dx. And next is we have to check the limit. If x is equal to 0, what is the value of t? X is equal to 0, tan 0 is equal to 0. Therefore t is equal to 0. As
x is equal to 0. Now if x is equal to 1, if you put 1 here, that is tan inverse of 1. When the value of tan will be 1 at t is equal to, what should be the value? Pi by 4. Tan 44, tan 45, tan 45, the value is 1. Okay, in this way our new limits will be 0 to pi by 4. Like that way we are calculating the value of dx for indefinite. Now we have to calculate the value of dx, plus we have to calculate the new limits also for t. Okay, let's go for the example now. Okay, this is the solution. Put t is equal to tan inverse of x, dt is equal to, we will get the value as dx upon 1 plus x square. Then we have to check the limits. After checking the limits, they have changed the limit. For 0 we are getting 0, for 1 we are getting pi by 4. Here after putting 0, t gets 0. If you put 1, we will get t is equal to pi by 4. Tan inverse 1 कधी येतो, tan 1 कधी येतो, at theta is equal to pi by 4. Okay, 0 to pi by 4 t dt. Now integrate the function. Integration of t square upon 2, 0 to pi by 4. Therefore pi is equal to, therefore which is equal to pi square upon 32. The value, how the value they have got, half take outside constant term. For t square, put upper limit pi by 4 square minus 0 square. How to put the limit? If constant term is there, take outside to that substitution, because it is independent of t. So t नाहीच आहे त्याच्यामध्ये, t चे लिमिट्स घेतोय आपण, तर हे 2 नकोय मला इथे, मी बाहेर घेतलं इथे हाफ. मग काय राहिलं, t स्क्वेअर, that is t square, t च्या ठिकाणी pi by 4 चा स्क्वेअर मायनस 0 चा स्क्वेअर, 0 स्क्वेअर गेट कॅन्सल, pi स्क्वेअर अपॉन 4 चा स्क्वेअर 16, 16 into 2 32, that is pi square upon 32. This is the value of the integration, definite integral, by using substitution method, by using substitution method. Okay, let's go for the next example. Let's go for the next example. 0 to pi by 8 sec square 2x upon 2 dx is equal to sec square 2x upon 2 dx. We want the value of the integral. Okay, directly we know that by using direct result we will get the value of this integral, because sec square is a integration is a tan x. sec square चे इंटिग्रेशन किती येतं, tan x आहे. मग अदर दॅन इथं 2x आहे म्हणून त्याला परत 1/2 नी मल्टिप्लाय करा. ऑलरेडी 2 इथं एक आहे. ओके, डू नॉट फॉरगेट, टेक हाफ आउटसाइड, इंटिग्रेशन ऑफ sec square, इट इज tan x, tan of 2x अपॉन ह्या 2x चा एक 2 इथं खाली आला, ओव्हर द लिमिट्स 0 to pi by 8, 0 to pi by 8. 1/4 constant है, take outside the integral sign and try to find out the value. Okay, आता बघा आन्सर बघायचं. This is the answer. This is 1/2 integral 0 to pi by 8 sec square 2x dx, half, already half into half, 1/4 सांगितलं तर मगाशी, which is equal to tan of 2x 0 to pi by 8. 0 ठेवलं की गेलंच, फक्त वरचं pi by 8 पुट अप करून बघा, tan of म्हणजे कसं येणार, हे 2 times pi by 8 पहिलं आलं मायनस tan of 0. tan of 0 ची व्हॅल्यू तरी 0 च आहे, फक्त इथं राहिलं इट इज 2 4 जा 8 म्हणजे राहिलं pi by 4. tan pi by 4 म्हणजे 1 मायनस 0 म्हणजे काय आलं, फक्त 1/4 रिमेन्स. 1 आलं इथे व्हॅल्यू आणि 1/4 रिमेन्स. ओके, दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट एक्झाम्पल, 0 to 1 cos inverse of x dx is equal to,
मी त्यावेळेस पण तुम्हाला क्लिअर केलं होतं आपल्याकडे इनव्हर्स फंक्शनचं इंटिग्रेशन एक्झिस्ट होत नाही. तर त्याला आपण इनव्हर्स फंक्शनचं इंटिग्रेशन एक्झिस्ट करण्यासाठी आपण इथं काय करतो, ऍडजस्ट करतो 1. वी हॅव टू ऍडजस्ट 1 हियर. येतं का लक्षात? वी हॅव टू ऍडजस्ट 1 हियर. 1 इंटू दिस फंक्शन कोसेक इनव्हर्स एक्स इंटू 1. आणि आयलेट रूल नुसार inverse function always first, therefore this is my u and this 1 is my v. 1 is my v. Always 1 we have to treat as a second function. What will be the integration then? U cos inverse of x, okay, into integration of second, that is x, minus derivative of first cos inverse or derivative minus 1 upon root of 1 minus x square, integration of second already taken, x dx, over the same limit. What is our limit? 0 to 1. First term as it is, minus minus इथे आला plus integration of x upon root of 1 minus x square dx, 1 minus x square dx. ओके, आता ह्याचं इंटिग्रेशन कसं येणार बघा, इथं रूट मध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतोय? 1 चा 0 मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2x, पण इथं मायनस 2 नाहीये, मायनस 2 ऍडजस्ट केला, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय मायनस 2, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय मायनस 2, दोन्ही मल्टिप्लाय केलं आणि हाफनी मल्टिप्लाय केलं. मग ह्याची व्हॅल्यू येते, व्हॅल्यू ऑफ दिस इंटिग्रल इज 2 टाइम्स रूट एक्स. हा 2 आणि हा 2 गेट कॅन्सल, काय राहिलं फक्त रूट एक्स. व्हॉट रिमेन्स? रूट एक्स विथ नेगेटिव्ह साइन, रूट एक्स विथ नेगेटिव्ह साइन. अँड आफ्टर दॅट, आफ्टर इंटिग्रेशन, जस्ट पुट द अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, सेट. That will be the answer. Okay, let's go for let's check the answer now. Cos inverse of x, x cos inverse of x minus that 2 get cancelled, already I have told you, just root of 1 minus x square remains over the limits 0 to 1. Okay, now just find out up by putting the upper limit. Put upper limit, first value is, okay, first value will be, it is 1. Cosec inverse of 1, what is the cos? When cos will get 1, if theta value will be 0, minus 1 minus 1, the value will be 0. This is the first value, minus lower limit. Now if you put 0 here, 0 into anything, first value is 0, minus if you put 0 here, 1 minus 0, 1, square root of 1, 1, it becomes 1, simple bracket close, square bracket close. 1 into 0, 0 minus 0, first value 0, minus 0 minus 1, minus 1 minus 1 into minus plus 1, 0 plus 1, which is equal to 1. Okay, this is the value of the integral, 1. In this way we will get the value. Okay, okay, it's the root of 1 minus x remains, root of 1 minus x square remains, root of 1 minus x square, that value remains as it is, 1 minus x square. Okay, any problem in that? If the problem is like this way, then we are supposed to 1 by part, use product rule, then put the limits. After simplifying, after taking complete integration, then put the limits. Not consider the limits for the first term, for the second term, whole function, upper limit minus lower limit. तसं करायचं. निम्म्या टर्म्सला घ्यायचं नाही की बाबा आता इथं हे एवढंच याचं इंटिग्रेशन एक्झिस्ट झालं, परत याच्यासाठीच लिमिट घ्यायचं नाही लगेच, मायनस मग हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करून ह्याच्यासाठी लिमिट, असं करायचं नाही. तर टोटल फंक्शनचं इंटिग्रेशन घ्यायचं
आणि मग नंतर अप्पर लिमिट टोटल फंक्शनचं मायनस द लोअर लिमिट फॉर द होल इंटिग्रेशन. येतं लक्षात? ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता हे बघा एक्झाम्पल. द व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रल ओव्हर 0 to pi by 2 sin x upon 1 plus cos square x dx is option A pi by 2, option B pi by, option B is eliminated, C pi by 3 and D pi by 6. Suppose B is equal to pi. Okay, then what will be the value? एक 2-3 मिनिटं थांबा आणि हे इंटिग्रेशन, या फंक्शनचं इंटिग्रेशन कसं घेता येईल हे विचार करा. कसं घेऊ शकता तुम्ही या फंक्शनचं इंटिग्रेशन? 1 plus cos square x sin x. जर तुम्ही थोडंसं विचार केला तर cos x चं डेरिव्हेटिव्ह, cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x इथं ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. तर तुम्ही cos x is equal to t कन्सिडर करू शकताय. बाय सबस्टिट्यूशन you can solve this example. Okay, so make the substitution for t is equal to cos x. Get the value, that is minus dt is equal to sin x, minus dt is equal to minus sin x dx. Okay, sorry, मी ऑलरेडी इकडे मायनस घेतला dt सोबत, त्यामुळे तो तिकडे येणार नाही. मायनस dt is equal. अँड सिमिलरली जसं सबस्टिट्यूशन केलंय तसंच तुम्हाला लिमिट्स पण चेक करावे लागतील. काय घेतलंय? cos x साठी घेतले ना, मग 0 cos असताना किती येतं? हे 1 येतं. cos 0 1 आणि pi by 2 असताना 0. 0 to 1 to 0. न्यू लिमिट्स फॉर द इंटिग्रल 1 to 0. हे बघा, cos x is equal to t minus sin x dx is equal to dt. मग मी काय केलं? हा मायनस साइन इकडे घेतला, हा इथे प्लस सपोज केला, मायनस dt 1 plus t square. cos ची व्हॅल्यू इथे जर मी 0 ठेवलं तर t येतोय माझा 1. I have written here because cos of 0 is equal to 1 and cos of pi by 2, that is upper limit, is equal to 0. Okay, therefore it is 0 and 1, the new limits. आता काय, हे मायनस आहे, मला ह्याला जर प्लस करायचं असेल तर आम्ही काय सांगितलं होतं, जर तुम्ही लिमिट चेंज केले तर इंटिग्रलची साइन चेंज होते. ओके, इंटिग्रलची साइन चेंज होते. हा मायनस निघून जाईल जर तुम्ही त्याला 0 to 1 केलं तर. म्हणजे 0 to 1 केलं and we know that integration of this one is tan inverse of t over the limits 0 to 1, so that it becomes tan inverse of 1 upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit, tan inverse 1 pi by 4. That is the answer. ओके, समजताय? सोपा आहे खूप, एकदम इझी प्रॉब्लेम्स आहे, तुम्ही इझिली कन्सिडर करू शकता. ओके, this is another example of substitution we have considered. Now let's go for the next one. The correct evaluation of integral over 0 to pi by 2 sin x sin 2x is. Correct evaluation, that means what will be the answer for this definite integral. त्यांना म्हणायचं आहे की what will be the answer. Simple. Solve or evaluate like that way. Or value of the integral is. Okay, कसं करणार बघा. sin x आणि sin 2x कसं सॉल्व करू शकताय? विचार करता येते का? Again it is an example of, I thought, a substitution. Sin 2x, it is nothing but 2 times sin x cos x. 2 times sin x cos x. Sin x, it is sin square x, 2 times sin square x cos x. Take 2 outside, that is sin square x cos x remains. मग जर तुम्ही sin square x cos x राहिलं तर ऑब्झर्व करा, sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x आहे, therefore make the substitution as sin x is equal to t. संपलं, एक्झाम्पल सॉल्व होईल. अप्पर आणि लोअर लिमिट पुटअप केलं की तुम्हाला आन्सर मिळेल. हे एक्झाम्पल सॉल्व करण्या अगोदर एक 1 मिनिट 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड एकदा विचार करायचा आपल्याला काय काय करायचं त्याच्यात, आणि मग ते एक्झाम्पल सॉल्व करायला घ्यायचं. नाहीतर कसं करतो आपण, सॉल्व करायला घेतो आणि मधनच तो प्रॉब्लेम सुटत नाही, मग आपला वेळ पण वेस्ट जातो त्याच्या मागचा. एकदा फक्त त्याच्याकडे बघायचं व्यवस्थित, एक 30 सेकंड विचार करायचा मला येतंय का. आता मी कसं केलं, बघितलं त्याच्याकडे, तर कुठले रिझल्ट यूज करावे लागतील, कसं कन्वर्ट करावं लागेल, काय सबस्टिट्यूशन घ्यावे लागतील,
ते कन्सिडर केलं आणि नेक्स्ट मी ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला लागेल. ओके, हे बघा काय केलंय बघा इथं, 0 integral over 0 to pi by 2 sin x sin 2x dx is equal to 2 integral over 0 to pi by 2 sin 2x ची व्हॅल्यू मी जस्ट आता सांगितली मागाच्या स्लाइड वरती, 2 times sin x cos x, मल्टिपल अँगल फॉर्म्युला, डबल अँगल. मग ते 2 बाहेर आलं, साइन आणि साइन 2 झाले, sin स्क्वेअर x आलं ते. ओके, मग हा sin स्क्वेअर x आणि इकडचा हा cos x dx. सिंपल आहे. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x प्रेझेंट आहे, therefore make the substitution sin x is equal to t. काही मुलांना वाटेल की cos x is equal to t का घेतलं नाही. जर मी cos x is equal to t घेतली तर sin x तिथं मिळाला, पण एक sin x ची व्हॅल्यू आली, एक sin x गेला, एक sin x शिल्लक राहणार ना परत, त्या sin x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागेल. येते की लक्षात? तसं होणार नाही. त्यामुळे सबस्टिट्यूशन डेरिव्हेटिव्हला sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x, cos x चा डेरिव्हेटिव्ह sin x, नो प्रॉब्लेम. पण जर मी cos x बद्दल t पुटअप केलं तर sin x च्या ठिकाणी काय लिहिणार, एक sin x शिल्लक राहतोय ना, त्यामुळं ते सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर तो डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट कॅन्सल व्हायला पाहिजे. t इज इक्वल टू sin x घेतलं, cos x माझा निघून जातो टोटल, होल इंटिग्रल t मध्ये कन्वर्ट होतो आणि मग इंटिग्रेशन घेऊ शकतो. t स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, t स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन t क्यूब अपॉन 3. ओके, ओव्हर द लिमिट्स 0 to 1. इथं पण तुम्ही लिमिट्स चेक करून बघितले, t इज इक्वल टू sin x टाकलं, sin 0 ला व्हॅल्यू किती येणार, 0. पाय बाय 2 टाकलं, sin पाय बाय 2 किती असतो, 1. sin पाय बाय 2 1, sin 0 0, cos 0 1, cos पाय बाय 2 0, अपोजिट टू इच अदर. ओके, आणि sin कसा असतो, sin 0 0 असतो आणि इकडचा sin पाय बाय 2, sin पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू असते 1, sin पाय बाय 2 इट इज 1. मग हे झालं t क्यूब बाय 3. आणि त्यानंतर पुढे ओके, पुढे गेल्यानंतर आता याची व्हॅल्यूज कशी येणार बघा, इज इक्वल टू, हा 3 बाहेर आला म्हणजे 2 बाय 3 t क्यूब, 1 क्यूब मायनस 0 क्यूब, दॅट इज ओनली 1. माझे आन्सर आलं 2 by 3. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, let's go for the next problem. 43 integral over 0 to pi by 6 sin x upon cos cube x dx. आता मी सांगायची काही गरज नाहीये तुम्हाला, डायरेक्ट माहितीये काय करायचं आहे. आता put cos x is equal to t, by substitution you can solve, change the limits and accordingly you can solve. लक्षात ठेवा, एक इंटिग्रल एकापेक्षा जास्त मेथडनी सॉल्व्ह होऊ शकतो. एका फंक्शनचं इंटिग्रेशन तुम्ही एक किंवा दोन किंवा तीन वेनी घेऊ शकताय. जे तुम्हाला वेळ सोपा वाटतो, ज्या वेनी तुम्ही अभ्यास केलाय, ज्या वेनी तुमची टेक्निक तुम्ही डेव्हलप केली आहे, त्याच वेनी ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. आता मी ज्या वेनी सॉल्व्ह करतो तुम्ही पण त्याच वेनी सॉल्व्ह करावं अशी काही गरज नाही. मी एखाद दुसरं एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं असेल, माझी मेथड वेगळी आहे त्यांची मेथड वेगळी आहे. पहिल्याच एक्झाम्पल आता झालं होतं. तर इट डिपेंड्स आहे, आन्सर तुमचं येणारच आहे, त्यामुळे प्रॉब्लेम काही नाहीये. तुम्हाला ज्या वेनी सॉल्व्ह करता येतं, तुमची जशी टेक्निक आहे तुम्ही डेव्हलप केलं स्वतःला, तसंच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा त्याच वेनी. टेक्निक फॉलो करू नका, रिझल्ट मेथड्स बघा, समजून घ्या आणि मग ते अप्लाय करा. ठीक आहे. आता मी सांगितलं इथं सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लिकेबल आहे, यू कॅन यूज द सबस्टिट्यूशन मेथड. ओके, आता इथं यांनी वेगळी सबस्टिट्यूशन घेतलंय. काय केलं, sin x upon cos x, sin x upon cos x ला त्यांनी काय केलं, sin x upon cos x tan x घेतलं आणि मग इथं राहिलं 1 upon cos square, 1 upon cos square म्हणजे sec square. आता डेरिव्हेटिव्ह तो फंक्शन इथेच प्रेझेंट आहे, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square इथे आलाय. मेक द सबस्टिट्यूशन tan x is equal to t. सिंपल, या लँग्वेज मध्ये यांनी कन्सिडर केलं. dt is equal to sec square x dx. मग पुटअप केलं 1 अपॉन, आता tan 0 ला 0 असतो, पाय बाय 6 ला तो टेबल, tan चा तो ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल तुम्हाला क्लिअर पाहिजे. tan पाय बाय 6 इज इक्वल टू
1 upon root 3. Tan pi by 6 is equal to 1 upon root 3. मग आता इथं हे व्हॅल्यू आल्या टी, परत टी चं इंटिग्रेशन येणार टी स्क्वेअर अपॉन 2 ओव्हर लिमिट 0 टू 1 अपॉन रूट 3. तेव्हा तुम्ही आता इथं परत 1 अपॉन 2 बाहेर घेतलं, पहिली व्हॅल्यू येणार 1 अपॉन रूट 3 चा स्क्वेअर मायनस 0 चा स्क्वेअर. ओके, मग 1 अपॉन रूट 3 चा स्क्वेअर म्हणजे इथला रूट निघून जाईल 3 into 2 6. आन्सर इज 1 upon 6. आन्सर इज 1 upon 6. मी जसं मागे सांगितलं होतं इथं cos x इज इक्वल टू t सबस्टिट्यूशन एक्झाम्पल, ते सबस्टिट्यूशन करून पण तुम्ही सॉल्व करू शकताय, नो प्रॉब्लेम ऍट ऑल. ओके, या वेनी पण तुम्ही सॉल्व करू शकता, दोन्ही वेनी. मी सांगितलं एक प्रॉब्लेम 2 ते 3 वेनी सॉल्व होतो. ठीक आहे, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. नेक्स्ट वन, zero to 2 pi sin x plus cos x dx. सिंपल इझीएस्ट प्रॉब्लेम आहे कन्सिडर्ड हियर. sin x plus cos x एवढे सोपे प्रॉब्लेम आले तर आपलं नशीबच म्हणायला पाहिजे. sin x चं इंटिग्रेशन, यस sin x चं इंटिग्रेशन मायनस cos x, cos x चं इंटिग्रेशन sin x over the limits 0 to 2 pi, over the limits 0 to 2 pi which is equal to, आता जर तुम्ही इथं अप्पर लिमिट 2 pi पुट अप केलं, cos 2 pi, cos 2 pi sin n pi, sin n pi the value will be 0. हे एक लक्षात ठेवा, sin n pi, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, sin 5 pi, sin 6 pi, 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi all are 0. ओके, त्यामुळे इथं जर तुम्ही 2 pi ठेवलं तर ही व्हॅल्यू आली 0 पहिल्यांदा, आणि इथं 2 pi ठेवलं तर cos 2 pi असतो 1, that means -1 + 1 the first value, मायनस जर तुम्ही याच्यामध्ये 0 ठेवलं तर काय येणार, हा मायनस ऑफ cos 0 इट इज 1, cos 0 1 प्लस sin 0 तर 0 असतो. ओके, -1 आणि हा मायनस मायनस प्लस 1, -1 + 1 the value is 0, that means answer will be 0. Remember this one, sin n pi, n is equal to integer, sin pi 2 pi 3 pi 4 pi 6 pi 7 pi all are 0. cos n pi, cos n pi is equal to, एक तरी तो 1 असतो किंवा एक तरी तो -1 असतो, 1 or -1 depends upon this n. If n is positive, sorry, if n is even means जर तो n जर इवन असला, इवन म्हणजे 2 4 6 8 10 म्हणजे cos 2 pi, cos 4 pi, cos 6 pi, cos 8 pi, cos 9 pi, cos 10 pi, cos 12 pi, इवन जर असेल तर व्हॅल्यू 1 डायरेक्टली, आणि cos 0 ची व्हॅल्यू तरी 1 च असते. जर ऑड असला cos pi, cos 3 pi, cos 5 pi, नेक्स्ट cos 7 pi, cos 11 pi, cos 13 pi, cos 99 pi, the value will be -1. The value will be -1. That results, as a result we have to remember. Therefore my answer is A, that is 0. Let us check the answer. This is minus cos x plus sin x over 0 to 2 pi, and the value is 0. Just we have solved now. What we have to remember, cos of n pi, the value is 1 or -1. n is equal to 2 4 6 आणि -1 कधी येणार, n is equal to 1 3 आणि 5, 1 3 आणि 5 असेल तर, ऑड असेल तर, आणि sin n pi तरी 0 येतो. ओके, this is the definite integral. Now we will go for the applications. Just we have seen
the example on a definite integral. Now we are going to discuss the applications of the definite integral. What is the use of what is the application of the definite integral? Okay, the first application of the definite integral is to find the area of bounded region, that is area under the curve. By using definite integral you can calculate the area. Clearly I have given here curve, you observe here, this is our curve y is equal to f of x and this is our x axis, and the range for x is equal to a to x is equal to b. Now to calculate this area, just we have to find the value of the integral a to b f of x dx. This is the value of the, this is the area bounded by the curve y is equal to f of x from the ordinates x is equal to a to x is equal to b. X axis ordinate x is equal to a to x is equal to b. Are you getting my point? This is the easiest one. This is one of the important application of the definite integral. Another application is there, that is to find the volume of the solid revolution. That is the second application. Let's discuss the first one. Similar case for if you reverse it the problem on y axis, then the area bounded by who, that is x is equal to this curve and y is limits for y c to d, and the dy the small area, then its value will be integral over c to d f of y dy. This is the total area bounded by the curve. Okay, and fourth case I have considered here, that is the parametric form. Parametric curves are there at that time. T1 to T2 limits will be T1 to T2 and G1t into g of t into f of t dt, our integrand function will be there. Okay, next more simplify we will do now, we will do more simplification. Suppose now in before two slides just we have considered only one curve y is equal to f of x. Only one curve we have considered y is equal to f of x. Now in this slide we will discuss if the two curves are there, area between the two curves. Here is the heading, area between the two curves. Okay, simple hai, y1 minus y2. This is our first curve, this curve minus this curve, or this curve minus this curve, that will be the area will not be the negative term. Okay, first remember that common area between the two curves for x is equal to a to x is equal to b. Are you getting my point? For the two curves y is equal to f1x to y is equal to f2x. Similar for the second case, this one is a little bit different one. Let's try to understand this one. हे काय सांगतं बघा, when two curves are intersect at the point and the area between them is bounded by x axis. म्हणजे मला सपोज करा हा इथपर्यंतचा एरिया फाइंड आउट करायचा, हा इथून हा कर्व आहे, हा ह्याचा एरिया एवढा एरिया येणार इकडचा आणि हा इकडचा एरिया येते का बघा. मग ह्याच्या लिमिटिंग पॉइंट्स कसे येणार, इथून हा ए टू अल्फा इथे आला ह्याचा पॉइंट, आणि इथं अल्फा टू परत इथं बी पर्यंत हा पॉइंट आला, इकडचा आहे, इकडचा एक इंटिग्रल, इकडचा एक इंटिग्रल, हा इथं f1 आला आणि इकडे f2. इथं दोन वरती आपण इथं सेपरेट घेतलं होतं दोन कर्व्स, आणि इथे काय केलं दोन वेगवेगळे कर्व्स असं कन्सिडर केलं. हा एक फर्स्ट पार्ट इंटिग्रलचा आणि हा एक दुसरा पार्ट. ओके, here is the note, area should be always taken as a positive. Some part the area lies x axis and some part lies below x axis, then the area of two parts should be calculated separately, then add their numerical values to get the desired area. Okay, समजलं? This is the application of definite integral. First application, area between two curves आणि area between the curve, area under the curve. Okay, now let's go for the examples now. Easy example, very easy examples are there on the application area under the curve. This is our first example. Area bounded by the curve y is equal to x cube, x axis and the ordinates x is equal to 1 to x is equal to 4 is.
they have given the function, they have given the limits, just we have to form the integral. Area, suppose symbol is our area, is equal to, what is the limits? X is equal to 1 to 4. Okay, what is our y? X cube, and integration with respect to x dx. Set. Just integrate the function. What is the integration? X raised to 4 upon 4 over the limits 1 to 4, over the limits 1 to 4. Just check what is the value, what the value becomes, and that will be our answer. Here is the answer, the required answer. Any difficulty? Very easy problem. X cube, x raised to 4 upon 4, 1 to 4, take 1 by 4 outside. If you put the values, 4 raised to 4 minus 4 raised to 4 minus 1, 4 raised to 4, it is 256 minus 1, which is equal to 255. 255 upon 4 square units, that will be the area. Okay, let's go for the second example. Area bounded by y is equal to x sin x and the x axis between x is equal to 0 to x is equal to 2 pi. Area bounded by the function y is equal to x sin x and x axis. I thought it x will not be there, y is equal to sin x should be there, and x axis only y is equal to sin x function is there, and x is equal to 0 to x is equal to 2 pi is. Okay, option 0, 2 pi, pi, 4 pi. Let's draw the sketch and then decide. Okay, area a1 plus a2, sine curve, as you all know, this is our sine curve. 0 to, I already told you, at 0 0 sine 0 0, at pi its value is 0, at 2 pi its value is 0, 3 pi its value will be 0. Like this way our sine curve will be varying. Okay, cos opposite to that, cos will be opposite to that. Okay, it will start from pi. Okay, pi by 2, sorry, 0. Now what they want, they want the area from 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, 0 to 2 pi here, 0 to 2 pi here they want the area. त्यांना कुठून कुठपर्यंतचा एरिया पाहिजे बघा, इथून तर इथपर्यंतचा एरिया पाहिजे एवढा, 0 टू 2 पाय पर्यंतचा. मग इथं एक इंटिग्रल होणार, लिमिट कसं येईल 0 टू पाय साठी, 0 टू पाय साठीच एक लिमिट आणि 0 टू 2 पाय साठीचं दुसरं लिमिट. किंवा सिंपल तुम्ही आलेल्या एका इंटिग्रलला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तरी पण चालतं, आलेल्या इंटिग्रलला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तरी पण चालतं, ऍज इट इज सिमेट्रिक. upper side and lower side are the symmetric area, means same, this is also the same area. Or we can just plus sign 0 to pi y dx and pi to 2 pi y dx, and that will be our area. What is we are getting? Sin x. Our function is sin x. Its value is I thought cos x. Its value will be cos x dx. Sin x integration minus cos x over the limits 0 to pi plus the second part, that is pi to 2 pi. Okay, 0 to 2 pi. Sorry, I thought we have to consider the both. We have to consider with the x-axis, no? That's why that will be the two parts, the first area and the second area. Just add these two, 0 to pi y dx plus pi to 2 pi y dx. This is our integral. Just evaluate the integral, you will get the area, that is 4 pi square unit. Okay, next part, this is third, the area bounded by the parabola y square is equal to 4ax, its axis, and the two ordinates x is equal to 4 to x is equal to 9 is. Can you calculate this value? Parabola
hope you know that shape of parabola. This is 1 minute. This is 4 types of parabolas are there. This is the first, this is the second, this is the third, and this is the fourth. This side parabola, open parabola, y square. This side upper side x square. This is, it is minus 4ax, and this is minus 4ay. Okay, and this is plus 4ay, and this 4ax plus this one. This is on this side parabola. Okay, these are the 4 types of parabolas that we have to keep in mind. Conic section in 11th standard you have learned this one, conic section. Okay, now let's try to find out the area from x is equal to 4 to x is equal to 9. Okay, shaded area we have to calculate. Now this is our parabola. I have just told you this is our parabola. Okay, next what they want, x is equal to 4. This is the part. Suppose this is my x is equal to 4 line, and second line x is equal to, this is the 9. This is the limits for x. Okay, and the y square is equal to root of 4ax is there. Y square is equal to, sorry, only 4x is there, not root 4x. If y consider, then that will be the root of 4ax. This is the value. As the parabola is symmetric about x-axis, this line upper side plus lower side, which is equal to 2 times our integral formation, 2 times 4 to 9 root of 4a x dx. Okay, now root 4a take outside. After taking 4 root a common, it becomes 2 into 2, 4 times root a, the constant, into root x. What is meant by root? X raised to half. X raised to half. And what is the integration of x raised to half? X raised to half plus 1 upon half plus 1. That is 3 by 2, 3 by 2. Sorry, half means that is 3 by 2 upon 3 by 2, it becomes 3 by 2 is 2 by 3, x raised to 3 by 2 upon 9 by, sorry, to upper limit 9 by 4. Put 9 3 by 2 minus 9 raised to 3 by 2 minus 4 raised to 3 by 2. Do the calculations. You will get the answer as 152 root a upon 9. 152 means कसं आहे, म्हणजे कसं येईल वरती 3 by 2 म्हणजे स्क्वेअर रूट घेतला तर याचा म्हणजे इथं 3 क्यूब मायनस 4 चा स्क्वेअर घेतल्यानंतर 2 क्यूब म्हणजे येईल 27 मायनस 8 18 18 into 4 into 2 18 into 8 152. ते चेक करा कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर यू विल आन्सर एज 152 root a upon 3. Okay, next next problem, area bounded by the parabola y square is equal to 2x and the ordinates x is equal to 1 to 4. आता जस्टच आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे सेम कसं येईल हे बघा, हा पॅराबोला, ही x is equal to 1 ची लाईन, ही 4 ची लाईन, हा तुमचा एरिया, आणि आपले इंटिग्रल येणार 2 टाइम्स 1 to 4. पॅराबोला असेल root 2x dx. Root 2 take outside, take root x integration and evaluate by our usual method. Then you will get the answer. Same like the previous example. Okay, root of 2x, x raised to half integration, x raised to half integration घेऊन हे जर इंटिग्रेशन घेतलं raised to 3 by 2 upon 3 by 2, जर तुम्ही इव्हॅल्युएट केलं तर तुम्हाला त्याचा आन्सर मिळेल 28 root 2 upon 3 square unit area. That is option B is correct. Okay, next it is 5 examples we have considered on area. We will stop. Let's consider the tips and tricks on this unit. As a definite integral, integration is a very important unit. In that we have to remember these results. This is alpha to beta dx upon x a minus root of x minus alpha beta minus x. The value will be directly
pi. In root same, x minus alpha beta minus x dx is equal to pi by 8 beta minus alpha square, x minus a upon root of x minus a upon b minus x, a to b dx, pi by 2 of b minus a. This is the next, these are the sum 0 to pi dx upon 1 plus sin x, its value directly it is 2. Okay, next dx upon cos x plus sin x, these are the very important results that we have to remember. Root 2 log of root 2 plus 1, log of tan x integration over 0 to pi by 2, answer is 0. Dx upon 1 plus e raised to f of x 0 to a, answer is a by 2. 0 to a dx upon root of a square minus x square, what is its value? Sin inverse of x upon a, a 1 means sin pi by 2, value is pi by 2. And this is tan inverse 1 upon a tan inverse x upon a, that is pi by 2 into 1 upon a. This is some values of the integrals, special types of integral and its direct values. If you are able to remember, that will be fine, otherwise you can solve it by our usual methods. ओके, हे काही रिझल्ट्स आहेत किंवा एक्झाम्पल की त्याचे आन्सर आपल्याला जर लक्षात ठेवता आले तर चांगली गोष्ट आहे, नसेल तर आपण आज युजल आवर आपले जे मेथड्स आहेत त्या मेथड यूज करून पण सॉल्व्ह करू शकतो. पण लक्षात ठेवलं तर सोपं जाईल, वेळ कमी लागेल. ठीक आहे, दिस इज द एरिया रिलेटेड विथ द एरियाज. एरिया रिजन बाउंडेड बाय द पॅराबोलास एक्स स्क्वेअर. मी ते दोन्ही पॅराबोला सांगितले बघा, इकडचा एक आणि वरचा एक, या दोन पॅराबोलाचा जो कॉमन एरिया आहे, that common area is 16ab upon 3. 16ab upon 3, that will be the area. Okay, next पुढचं बघा, एरिया ऑफ रिजन बाउंडेड बाय y स्क्वेअर 4ax and its lattice rectum. पॅराबोला आणि त्याचा लॅटिस रेक्टम ने बाउंड केलेला एरिया असणार आहे 8a square by 3. The area of a region bounded by one arc of a sin ax or cos ax and the x-axis, it is 2 by a, 2 by a square unit area. Area of ellipse is equal to pi ab, that we have to remember. The area region bounded by y is equal to sin x, x-axis, x is equal to 0 and x is equal to 2 pi is 4 square unit area, 4 square unit area. Okay, the volume of a solid generated by revolving the area bounded by the curve r is equal to f of theta, theta is equal to alpha and theta is equal to beta with the initial line. That initial line means x-axis, with initial line x-axis, it is 2 by 3 pi integral over alpha to beta r cube sin theta d theta. The volume of the case when this area is revolved about the line theta is equal to pi by 2, initial line, and pi by 2 means y-axis, is 2 by 3 integral over alpha to beta r cube cos theta d theta. These are the tricks related or tips we can say for the area, and in this these are the for definite integral. Okay, in this today's session we have discussed definite integrals, examples, its application, area we have discussed. Okay, hope that will be help you for your exam. Thank you.